Was taken to Rawalpindi General Hospital, 5 kilometers away from the crime scene, and was provided emergency medical treatment. But she succumbed to her injuries at 15 hours. Now the issue is, had she been notified as a VVIP security status, there would have been doctors' team in attendance. When we checked records, doctors were not on standby in the hospital, or blood had not been notified to the hospital, and there was no arrangement. Most of the doctors were called in emergency from their home. This is what happens when you are not notified the due security arrangement entitled to you as Vice Prime Minister. Now these three facts have been highlighted for the August House because these have been a subject of great controversy during the investigation of the case. Police deliberately watched the crime scene within 1 hour and 20 minutes, and in the last 2.5 years there has been no valid, justified, satisfactory reply given to why it was watched so hurriedly. Just to give you an example, in the suicide attack on General Pervez Musharraf in 2004, the crime scene was kept intact, totally cut off for 3 days in the same town. So the police officers had no explanation. They did not let us to who ordered them. We had to arrest them, and they are echelons in the case. Similarly, the failure of police to conduct a post-mortem through professional doctor has also created controversy about the cause of death of Shaheed Mohtarma, which linger on. And similarly, the press conference, premature press conference, even before the investigation of the case, even before the JIT of Punjab Police had reached the crime scene, Brigadier Chima made that unfortunate remarks that Mohtarma's death was caused by, while she was coming down, she struck the lever. This is, we readily admit, that the investigation and prosecution of the case will suffer from these deficiencies, whatever may come therefrom. However, we have to conduct investigations on available facts. A 30-bore pistol recovered by the police matched the DNA with the DNA of the suicide bomber remains. So we are in no doubt that the person who fired the pistol, there is now... मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद कत्ल केस। नाज़रीन, दोबारा आपको लिए चलते हैं सिंध असेंबली में, जहां वज़ीर दाखिला रहमान मलिक बेनजीर भुट्टो कत्ल केस के हवाले से तफसीलात अरकान सिंध असेंबली को बता रही हैं। इसलिए हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डिक्लेयर कर सकते हैं कि किन्होंने ये कंस्पिरेसी की, किन्होंने ये किया, और वो लोग जिन्होंने इरिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई विद कनाइवेंस, विद कंस्पिरेसी, इंटेंशनली और अदरवाइज, दे हैव आल्सो बीन बुक्ड। इसलिए कि वी वांटेड टू प्रूव टू द वर्ल्ड एंड टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, पर्टिकुलरली द वर्कर्स ऑफ द पीपल्स पार्टी, जिन्होंने हमेशा ये क्वेश्चन हर लीडर से किया है, कम से कम आज उनके पास जवाब होगा कि पाकिस्तान आपकी कौम ने, आपकी हुकूमत ने इस पे किसी किस्म की कोताही नहीं की। जितना ये काम हुआ है, मेरा आधा आप देख रहे हैं, जो काम इसमें बेसिक हुआ वो है सारे के सारा फोरेंसिक, और फोरेंसिक काम करने के लिए मेरे जितने भी दोस्त हैं माशाल्लाह सारे लाभ लेकर हैं। सीनियर मेरे मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं, स्पीकर साहब का अपना एक्सपीरियंस है। आप कहते हैं इसमें टाइम जरूर लगता है, लेकिन ये मैं बता दूं कि जिस तरीके से हमने काम किया है, जिस तरीके से कोर्ट में हम लेके गए हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे इसमें कमीशन होगी, क्योंकि एविडेंस इज इररिफ्यूटेबल अगेंस्ट देम। थैंक यू सर। नाज़रीन, आपने तफसील सुनी। अरकान सिंध असेंबली को डिटेल्स बता रहे थे वज़ीर दाखिला रहमान मलिक बेनजीर भुट्टो कत्ल। That notice, and we will get him through the Interpol to Pakistan cases file. There are a number of complexities in this case, as I have mentioned earlier. There were two reactions or rebuttals which came from the Taliban during the investigation of this case. One was that they don't target women. Second was rebuttal by Dr. Masood himself that he is not responsible for the assassination. We went into the detail. Those who are familiar of an attack on the political agent's family in town in May 2007, Mr. Amiruddin, 13 members of his family were killed because Amiruddin's brother wrote an article in Zarb-e Haq from Karachi, Tehreek-e-Taliban Pakistan,
And when two women from this family in town, they appeared before Qari Muhammad Hussain group, terrorist group, there were a number of them. They came with Quran that please excuse the guest at least in Pashtun tradition, in the tribal tradition. They were all killed. All 13 of them were killed. Batul Masood is on record that he said that he will punish Qari Muhammad Hussain because of this major violation. But Qari Muhammad Hussain continued to claim social commerce and was in charge of that section. Another evidence is if you want to look into the Taliban, they don't respect Muslim traditions, tribal traditions, Islamic traditions. You have to go to Part-2 to see what they do with children, the women of the opposite sex, how they are cut into pieces on by various machines. So. And that there is another very important cause for reflection of Batul Masood. Those who are familiar with these tribes' involvement in trade, industry all over Pakistan, they are a very active tribe, they are very industrious, they are very innovative. They conduct transportation of trucks from north to Karachi. They are the major, I don't know the exact percentage, but at one time they were in majority of the trucking industry, in the petrol pumps, and also now in excavation machines. When a number of petrol pumps and trailers were burnt as a consequence of Mohtarma's assassination throughout Pakistan, the sub-tribe went to him and told him what damage he has done to his tribe. So as a repentance or as a being castigated by his sub-tribe, he went on record to declare that he is not involved. Otherwise, he has all the required evidence for the purpose of court and for the purpose of investigation, for prosecution, that his group and his group alone was involved, and they were assisted because of the security breach that occurred in Rawalpindi and the failure of the then government to provide Mohtarma's the security title to her as first Prime Minister. We have submitted the Chalan in the court of law, and the trial court has started recording evidence. 13 prosecution witnesses have recorded evidence in the court, and we are confident that the trial will be able to conclude trial in 2 months. लीजिए एफआईए खालिद कुरैशी। कराची से लेकर जो उन्होंने टेक डाउन शुरू किया है, वो सफर हो या लाड़काना या इवन खानपुर और जो रंगदार खां के जलसे थे, जहाँ जहाँ इवन तब भी देखे गए हैं, वो कुशावर गई हैं, जहाँ भी गई हैं उनकी कोई ना कोई उनके जो रेमिनेंट्स वो छोड़ के गए हैं कि जहाँ पर उन्होंने कोशिश की है कि मोहतरमा को वहाँ पे लेने की। तो बेसिकली इसमें हमें कोई इसमें डाउट नहीं है इन्हीं कास्ट के, इसमें इनकी कॉमनैलिटी नहीं है। यस, अगर आप देखें तो वो भी टीटीपी का एलिमेंट था, इधर भी टीटीपी का एलिमेंट है। अब टीटीपी के पीछे जो उनकी लीडरशिप थी वो थी। अब टाइम विल टेल कि अब नेचुरली जो मेन इसमें हमारे मुलजम थे, जो मेन इसमें एक्यूज थे, जो कि रिकॉर्ड से साबित होता है कि दे आर द वन हु एक्चुअली नॉट ओनली प्लान बट कंस्पायर एंड ऑफ कोर्स पुट इनटू मोशन द होल प्लान। तो ऑब्वियसली वो जब कोर्ट फैसला करेगा तो चीजें सामने आप कहेंगी। और बाकी जैसे मैंने कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहब ने खुद किया है। अगर ये टेलीफोन हमें पुराने ना मिलते और अगर हम आगे ना चलते तो आज ये एविडेंस आपके सामने नहीं आती, पता ये छुपी रह जाती। तो मैं ये समझता हूँ कि टीम ने जिस तरह हार्ड वर्क किया है और इसमें बाहर भी गए हैं, मुल्कों में लोकल भी गए हैं, और इन्होंने जितनी भी जरूरत थी और जितनी इसको आगे ले जाने की जरूरत महसूस की और जो जो एविडेंस हुई, जिस तरीके से उन्होंने एनालाइज किया है और जिस तरीके तक वो तय तक पहुंचे हैं, दे आर रियली हाईली एप्रिशिएटेड। मुझे तो विश्वास था, Sir, my name is Ghulam Mujaddad Isran. I am mover of this resolution. बड़ी अच्छी ब्रीफिंग दी गई, शुक्रगुजार है मार्केट। 2-3 क्वेश्चन हैं मेरे जहन में। एक ये है कि जब 27 दिसंबर को ये वाक़या हुआ तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के स्पोक्समैन
جو جب چینا ٹیلی ویژن پہ آئے انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ محترمہ کی ڈیتھ جو گاڑی کے لیور سے ہوئی ہے، لیور جو بھٹی کا جیسا اس نے ایک رے رپورٹ بھی دکھائی ٹیلی ویژن پہ، اور اس پہ وہ جمے رہے. اس کو یہ اسٹینڈ اس نے لیا کس سے کہنے پہ لیا؟ کیا اس کے خلاف وہ ایلیگیشن ہے بریگیڈ چینا کے خلاف، اور کیا اس چالان میں جو کورٹ میں پیش کیا گیا ہے اس میں اس کا نام ہے کنسپائریسی میں ایز اے وٹنس، ایز اے ایکیوزڈ اور سلطانی گواہ، یا چھوڑ دیا گیا ہے؟ ایک چیز یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یہ کیس چلا تھا 11 فروری 2012 کو کسی کورٹ میں. اس میں وہ مجسٹریٹ آیا توفیق احمد جس نے 164 اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کی تھی اکیوز کی. جب اس کو ڈیفینس لائر نے اعجاز شاہ کے لیے پوچھا، کراس ایگزامن کیا، تو اس نے صحیح جواب نہیں دیا. اس کی بنا کیا ہمارے پروسیکیوٹر نے اس کو صحیح بتایا یا نہیں بتایا. تیسری چیز میں یہ کہوں گا کہ 18 اکتوبر کو جب محترمہ تشریف لائی کراچی میں، بے مثال استقبال کیا گیا. سندھ گورنمنٹ کے ایک ڈکٹیٹری نے یہ بیان دیا کہ صبح کو یہ تو ڈھول بجائیں گے، خوشی منائیں گے، ڈانس کریں گے، لیکن سورج ڈوبنے کے بعد جوڑنے لگیں گے. اس کو کیا پتا تھا کہ یہ انسیڈنٹ ہونے والا ہے؟ کیا ان کو بھی یہاں بلایا گیا؟ کیا ان سے بھی انویسٹیگیشن دی گئی؟ تو یہ جو میرا سوال ہے جس کی جواب نہیں گئی. ایک منٹ بابا، جی جناب. Mr. Speaker, I will answer to the first question first. Brigadier Chima was examined by the GIT and his statement is recorded. He will appear in the court. He admitted that the material for press conference was provided to him by an agency. He recognized that, those officers. He also admitted that decision to go to that early press conference, even before the investigation, was made by the President in a meeting in the President House. This is part of record. And in the President House, it was decided that material available with the intelligence agency. He was presiding, sir. His entire statement, the President himself presided the meeting in the President House, General Musharraf, and a number of heads of intelligence agencies were there, according to Brigadier Chima's statement. And he says that he just used to be spokesman of the Ministry of Interior, and he went on the TV with that material. And although his choice of words were regretted later on, next day by then Minister of Interior, General Retired Hamid Nawaz, he said that in the choice of words, Brigadier Chima has been incorrect, and he offered a formal apology for that is on record. But Brigadier Chima is now our witness. He will appear in the court. He will state why he made that press conference and who provided him with that material. And as regards the second question about the statement of the magistrate in court, that will be answered by the prosecutor, special prosecutor. About the third question, I am not familiar with the statement. It is not on our record, sir. No, that is referred to the October, 18th October in Sindh. سر یہ انویسٹیگیشن ظاہر ہے اس وقت ہم پاور میں نہیں تھے اور لوکل پولیس کر رہی تھی، اور جو بڑا ہی اچھا ڈی ایس پی کافی حد تک پہنچ چکا تھا. ہی واز مرڈرڈ. جی ہاں، ہی واز مرڈرڈ. اور وہ یہ